El pedazo de roca pes abaminos que una moneda, apenas 3 gramos. Pero cuando el arqueólogo Japóns lo sostuvo en su mano dentro de aquella cueva oscura en la selva de Belis, sintió como si cargara el peso de un millón de personas muertas. Sus dedos temblaban, no por el frío húmedo que salía de las paredes de piedra, no por el cansancio de quince ecos buscando respuestas, temblaban por acababa de entender algo que iba a cambiar todo lo que sabíamos sobre una de las civilizaciones más avanzadas que han existido en este planeta. Era el año 2012. El investigador había pasado más de una década excavando en las ruinas de una ciudad maya llamada Ceibal, escondida en lo profundo de la selva de Guatemala. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Cada noche se dormía revisando datos, números, fechas. Su esposa, que también era arqueóloga y trabajaba a su lado, le decía que estaba obsesionado. Y tenía razón, pero él no podía parar. Algo no cuadraba en la historia que todos contaban sobre las mayas. Algo estaba mal. Y él lo sabía. La versión oficial decía que la civilización maya había desaparecido lentamente. Como una vela que se apaga poco a poco. Los libros de historia hablaban de un decline gradual. Ciudades que se fueron vaciando con el paso de los siglos. Gente que simplemente se fue yendo a otros lugares. Una muerte tranquila, casi pacífica. Y esa era la historia que todos aceptaban. Y esa era la historia que se enseñaba en las universidades. Y esa era la historia que él mismo había creído durante años. Pero las rocas de esa cueva contaban algo diferente. Verán, dentro de las cuevas existen formaciones que crecen del techo hacia abajo. Se llaman estalactites, y las que crecen del suelo hacia arriba se llaman estalagmitas. Estas formaciones crecen muy despacio, capa por capa, año tras año, siglo tras siglo. Cada capa guarda información sobre el clima de esa época. Cuánto llovió, que tan seco estuvo el ambiente. Es como si la cueva escribiera un diario del tiempo. Pero en lugar de usar palabras, usa minerales. El equipo de investigación había extraído muestras de estalagmitas que tenían más de 2000 años de antigüedad. Y usando una técnica, llamada datación por Carbono 14, podían leer diario mineral con una precisión increíble. Podían saber exactamente qué pasó con el clima en esa región hace 1200 años. Podían ver cuando llovió y cuando dejó de llover, lo que encontraron los dejó helados. Entre los años 800 y 1000 después de Cristo, la región donde vivían los mayas sufrió la sequía más severa de los últimos 7000 años. Lean eso otra vez. 7000 años. Eso significa que desde que los primeros humanos llegaron a esas tierras, nunca habían experimentado algo así. 200 años seguidos casi sin lluvia. 200 años de cielos vacíos, de ríos secos, de cosechas perdidas, de sed. Pero eso no era lo más impactante. El investigador japonés no trabajaba solo con las rocas de la cueva. En su laboratorio en la Universidad de Arizona, tenía algo mucho más valioso. Tenía 154 muestras de carbono 14 extraídas directamente de las ruinas de Ceibal. Pedazos de madera quemada. Restos de comida antigua. Fragmentos de huesos. Cada muestra era como una fotografía del pasado. Y cuando juntó todas esas fotografías, cuando las ordenó por fecha usando los análisis de 3 laboratorios diferentes en Japón, Estados Unidos, Inglaterra, vio algo que nadie había visto antes. Las mayas no colapsaron una vez, colapsaron 2 veces.
La primera vez fue entre los ecos 150 y 300 después de Cristo. La segunda vez fue entre los ecos 800 y 950. Y aquí vin lo más extraño. El patrón de ambos colapsos era casi idéntico. Las mismas señales. La misma secuencia de eventos. Como si la historia hubiera repetido exactamente igual, con 700 ecos de diferencia. Primero venía en periodo de guerras intensas entre ciudades. Luego caen los centros de poder más importantes. Después, el abandono masivo de las ciudades. Y finalmente, el silencio, un silencio que duraba generaciones. El investigador quedó mirando los gráficos en la pantalla de su computadora. Eran las 3 de la mañana. El laboratorio estaba vacío. Solo escuchaba el zumbido constante de las máquinas de análisis. Había dedicado 15 ecos de su vida a resolver este misterio. Había sacrificado vacaciones, fines de semana, tiempo con su familia. Y ahora, en esa madrugada silenciosa, finalmente tenía la respuesta, pero la respuesta era aterradora. Porque si las mallas colapsan 2 veces de la misma manera, eso significaba que no aprendieron la lección la primera vez. Eso significaba que una civilización entera, millones de personas, con matemáticas avanzadas, con astronomía precisa, con arquitectura monumental, con un sistema de escritura complejo, no pudo evitar repetir sus propios errores. Eso significaba que ser inteligente no era suficiente para sobrevivir. Y había algo más, algo que el investigador todavía no sabía esa noche, pero que estaba a punto de descubrir. Mientras él analizaba datos en Arizona, otro equipo de arqueólogos estaba excavando a cientos de kilómetros de distancia, en una ciudad muy llamada Cancuén. Y lo que encontraron allí iba a revelar exactamente cómo terminaron las cosas para los últimos habitantes de esa civilización. No fue un final lento. No fue un final pacífico. Fue algo mucho más oscuro. Los números en la pantalla no mention. Las rocas de la cueva no mention. Las muestras de Carbono 14 no mention. Algo terrible había pasado alrededor del año 800 después de Cristo. Algo que marcó el principio del fin para una de las civilizaciones más impresionantes de la historia humana. El investigador apagó la computadora, se frotó los ojos cansados. Afuera, el sol empezaba a salir sobre el desierto de Arizona, pero él no sentía alivio. Sentía el peso de lo que acababa de descubrir, porque ahora tenía que decidir qué hacer con esa información, tenía que decidir cómo contar al mundo que todo lo que creemos saber sobre él. Colapso Maya estaba equivocado, y tenía que enfrentar una pregunta que no lo dejaba en paz. Si una civilización tan avanzada pudo destruirse sí misma no una sino 2 veces, si millones de personas con conocimientos increíbles no pudieron evitar su propio fin, entonces ¿qué nos hace pensar a nosotros que somos diferentes? ¿Qué nos hace pensar que no podemos cometer los mismos errores? ¿Qué nos hace pensar que estamos a salvo? El fragmento de estalagmita seguía en su escritorio, 3 gramos de roca, 2000 ecos de historia, y una advertencia que nadie quiso escuchar, pero esta historia apenas está comenzando. Porque lo que ese equipo de arqueólogos encontró en Cancuén, enterrado en una cisterna de agua junto al Palacio Real, iba a revelar exactamente que tan violento puede ser el fin de una civilización. Y creyeron, no van a poder olvidar lo que les voy a contar. La pala golpea algo blando. Y en ese momento, la arqueóloga guatemalteca supo que algo estaba muy mal. Ella llevaba semanas excavando cerca del Palacio Real de Cancuén, una ciudad muy escondida en la selva de Guatemala,
Orillas del Rio la Pasión. Era junio del co 2005. El calor era insoportable. Los mosquitos no daban tregua. Y la temporada de lluvias llegaría en menos de 3 días. Cuando eso pasara, el agua inundaría todo, y tendrían que abandonar el sitio por meses. Estaba excavando en lo que parece ser una antigua cisterna, un depósito de agua construido junto a la entrada ceremonial del palacio. Debería haber encontrado solo tierra, piedras y tal vez algunos pedazos de cerámica rota. Eso era lo normal. Eso era lo que esperaba. Pero la pala no golpea piedra. Golpea algo que sedia. Algo orgánico. Algo que no debería estar ahí. Se ardillo en el barro rojo. El olor cambió. Ya no era solo tierra húmeda y vegetación podrida. Había algo más. Un olor antiguo. Un olor que ella, después de ecos de trabajo arqueológico, reconoció inmediatamente. Eran huesos, con las manos temblorosas. Empezó a apartar la tierra. Primero apreció una forma redonda, blanca, manchada de sida de la tierra, un cráneo humano, luego otro, y otro más, y junto a los cráneos. Algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Jade, collars de jade verde brillante, orejas de piedra preciosa, adornos que solo usaba la nobleza maya, joyas que valían fortunas, y estaban ahí, todavía puestas en los esqueletos. Como si nadie se hubiera molestado en quitarlas. Eso no tenía sentido. Cuando los mayas enterraban a sus muertos importantes, lo hacían con gran ceremonia, construían tumbas elaboradas, realizaban rituals que duraban días, colocaban ofrendas cuidadosamente seleccionadas. La muerte de un noble era un evento sagrado, tratado con el máximo respeto. Pero estos cuerpos no estaban enterrados con respeto, estaban amontonados, tirados unos encima de otros, como basura. La arqueóloga tuvo que tomar una decisión rápida. La lluvia venía en camino. Si esperaba que llegar el equipo completo, si seguía el protocolo normal, el agua destruiría todo antes de que pudieran documentarlo. Pero si seguía excavando sola, corría el riesgo de dar evidencia crucial. Eligió seguir, durante las siguientes 48 horas, casi sin dormir. Ella y su colega descendieron, o que se convertiría en uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología maya moderna. 31 cuerpos, hombres, mujeres y niños, algunos adultos, algunos muy jóvenes, todos con siglos de muerte violenta, heridas de lanza en el cuello, golpes de hacha en la cabeza, marcas de corte en los huesos, y algo más perturbador todavía, algunos de los cuerpos estaban desmembrados, brazos separados del torso, piernas cortadas, como si los hubieran ejecutado, y luego despedazado. Entre los cuerpos encontraron al rey. Su nombre era Max. Era el último gobernante de Cancuén. Llevaba puesto un collar con colmillos de jaguar y un tocado que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Los colores del tocado todavía se podían ver después de más de 1200 años. Verde, rojo y blanco. Los colores de la realeza maya. 80 metros de la cisterna. Encontraron a la reina. Enterrada sola, pero sin la ceremonia que merecía una mujer de su rango. Junto ella había vasallos que no eran de la región. Venían de las tierras altas. Tal vez regalos de bodas. Tal vez recuerdos de su tierra natal. Ahora eran testigos silenciosos de su muerte. El equipo forense que liga días, después confirmó, o que la arqueóloga ya sospechaba, no era un entierro. Era una masacre. Alguien había atacado la ciudad.
ejecutado a toda la familia real, y a docenas de nobles, y los había orillado a la cisterna sin ningún ritual funerario, sin ningún respeto por los muertos, sin ninguna piedad, y luego, la ciudad en fue abandonada, para siempre. Los investigadores encontraron murallas defensivas que nunca fueron terminadas, puntas de lanza, esparcidas por el suelo, construcciones del palacio de lladas y medias, todo indicaba que el ataque había sido sorpresivo, que la gente trata de defenderse pero no tuvo tiempo, que un día Cancuén era una ciudad próspera de comerciantes, y artesanos de jade, y al día siguiente era a cementerio. Pero aquí viene la parte que conecta todo, cuando los científicos analizaron los huesos con Datación por Carbono 14, obtuvieron una fecha, aco 800 después de Cristo, exactamente el mismo aco que aparece en los datos del investigador japonés en Arizona, el aco que marcaba el inicio del segundo colapso, más siguen las estalagmitas de la cueva en Belis. La masacre de Cancuén no fue un evento aislado, fue parte de algo mucho más grande, algo que estaba pasando en toda la región maya al mismo tiempo. Una ola de violencia que se extendió de ciudad en ciudad, de reino en reino, destruyendo todo a su paso. Y los registros climáticos mostraban algo más. Ese mismo año, 800 después de Cristo, comenzó la sequía más severa en 7000 años. Las lluvias desaparecieron, los ríos se secaron. Las cosechas fallaron, y la gente empezó a pelear por lo poco que quedaba. Los arqueólogos encontraron evidencia similar en otras ciudades. Murales en Bonampak que mostraban escenas de guerra brutal. Estelas en Yaxchilán que celebraban la captura de prisioneros enemigos. Templos en Aguateca quemados hasta los cimientos. Una región entera hundiéndose en el caos. Pero lo más perturbador era lo que las excavaciones en Cancuén revelaban sobre la velocidad del colapso. Esta no era una ciudad en decline. Hasta el día del ataque, Cancuén estaba en su máximo esplendor. El palacio que el rey Takchan Ashe había construido décadas antes era el más grande de todo el mundo maya, más de 200 habitaciones. Once patios interiors, muros de casi 2 metros de espesor, talleres de jade, donde artesanos creaban joyas que se vendían en toda Mesoamérica. Cancuén no murió porque estuviera débil. Murió en la cima de su poder, y eso hacía que todo fuera aún más aterrador, porque si una ciudad tan rica, tan bien conectada, tan aparentemente invencible, podía caer en un solo día, entonces ninguna ciudad estaba a salvo. Si el rey más poderoso de la región podía terminar tirado en una cisterna junto con su familia, entonces el poder no era garantía de nada. La arqueóloga guatemalteca pasó meses procesando lo que había encontrado. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía los cráneos amontonados, los collares de jade brillando en el barro, los huesos pequeños de los niños mezclados con los de los adultos. No era solo un descubrimiento arqueológico, era una advertencia, pero todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Una pieza que cambiaría todo, porque mientras los arqueólogos en Guatemala desenterraban los restos de la masacre y mientras el investigador en Arizona analizaba las fechas de Carbono 14, nadie se había hecho la pregunta más importante de todas. ¿Qué causó la sequía? ¿Fue solo mala suerte? ¿Un capricho del clima? ¿O los mayas tuvieron algo que ver con su propia destrucción? La respuesta estaba escondida en los registros de polen, en los sedimentos de los lagos, en la composición química de la tierra. Y cuando los científicos finalmente juntaron todas las piezas, descubrieron algo que nadie quería escuchar. Los mayas no fueron víctimas inocentes del clima, fueron los arquitectos de su propia catástrofe, y lo que hicieron para destruir su mundo es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy. El investigador japonés estaba parado frente a un mural pintado hace 1200 años, y por primera vez en su carrera, no podía moverse. Era de noche. El templo de las pinturas en Bonampak estaba cerrado a los turistas. Solo él y su linterna. La luz amarilla iluminaba una escena que había visto cientos de veces en fotografías.
pero nunca en persona. Un rey maya levantando un cuchillo de obsidiana sobre un prisionero arrodillado. Los colores todavía vibrantes, después de más de un milenio. El rojo de la sangre, en el azul del cielo, el verde del jade, en la corona del rey. Pero no era la violencia de la imagen lo que lo había paralizado. Era la expresión en el rostro del rey. ¿No? ¿Había crueldad? No había placer. Había algo peor. Había inevitabilidad, como si el rey supiera que no tenía otra opción, como si estuviera atrapado en un sistema que lo obligaba a matar para mantener el poder, como si él también fuera una víctima de algo más grande que cualquier individuo. Y en ese momento, solo en la oscuridad de ese templo antiguo, el investigador vio algo que no esperaba ver. Se vio a sí mismo, no literalmente, claro, pero reconoció algo familiar en esa escena. La misma sensación de estar atrapado, la misma incapacidad de cambiar el rumbo, la misma ceguera voluntaria ante las consecuencias de las propias acciones, porque los datos que había reunido durante 15 años le contaban una historia que nadie quería escuchar. Una historia sobre cómo los mayas habían causado su propia destrucción. Y esa historia era demasiado parecida a la nuestra. Los registros de polen no mentían. Cuando los científicos analizaron los sedimentos de los lagos en la región maya, encontraron algo alarmante. Durante los siglos antes del colapso, la cantidad de polen de árboles disminuyó drásticamente y la cantidad de polen de maíz y otras plantas de cultivo aumentó. Eso solo podía significar una cosa: los mayas estaban talando sus bosques a una velocidad increíble. Los cálculos eran devastadores. Para el año 800 después de Cristo, los mayas habían eliminado entre el 70 y el 90% de los bosques de su región. Millones de árboles cortados, millones de hectáreas de selva convertidas en campos de cultivo y en combustible para los hornos, donde cocían la cal para construir sus templos monumentales. Y aquí viene la parte que cambia todo. Los bosques no solo dan sombra y madera, los bosques regulan el clima. Las hojas de los árboles liberan humedad al aire. Esa humedad forma nubes. Las nubes producen lluvia. Sin bosques hay menos lluvia. Es así de simple. Es así de devastador. Los científicos de la NASA crearon modelos computarizados para calcular el impacto de la deforestación maya. Los resultados fueron impactantes. La destrucción de los bosques había reducido las lluvias en la región entre un 20 y un 40% y había aumentado la temperatura local hasta 6 grados. Los mayas no sufrieron una sequía natural, crearon su propia sequía. Talaron los árboles per alimentar una población que crecía sin control. Construyeron ciudades cada vez más grandes. Levantaron templos cada vez más altos. Y cada árbol que cortaban. Cada bosque que destruyen. Hacia que lo viera un poco menos. Hasta que un día. Simplemente deja de lover lo suficiente. El investigador japonés se senta en el suelo frío del templo. La linterna proactiva sombras extragas en las paredes pintadas. Pensa en todo, que había aprendido en consejos. Las 154 muestras de Carbono 14. Las estalagmitas de la cueva en Belis. Los cuerpos en la cisterna de Cancuén. Las fechas que coincidían perfectamente. El patrón que se repite. Y pensa en algo más. Los mayas eran brillantes. Habían desarrollado un sistema de escritura completo cuando la mayoría de las civilizaciones del mundo todavía no sabían escribir. Habían calculado el movimiento de los planetas con una precisión que rivalizaba con la astronomía moderna. Habían construido ciudades de cientos de miles de habitantes en medio de la selva, sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de metal. Si ellos no pudieran ver lo que estaban haciendo, su propio mundo, si ellos no pudieran detenerse a tiempo. Entonces, ¿qué esperanza teníamos nosotros? Esa era la pregunta que no lo dejaba dormir. Porque la situación actual era demasiado parecida. Nosotros también estamos talando bosques, una velocidad récord. Nosotros también estamos cambiando el clima de nuestro planeta.
Nosotros también tenemos toda la información, todos los datos, todas las advertencias, y nosotros también seguimos adelante como si nada pasara. El investigador saca su teléfono para mirar la hora. Las 3 de la mañana. Lavaba horas allí sentado, pensando. En unas semanas tenía que entregar su artículo a la revista científica más importante de Estados Unidos. Un artículo que iba a destruir la narrativa romántica del misterioso colapso maya. Un artículo que iba a decir claramente que los mayas fueron responsables de su propia caída. Pero había un problema. Esa narrativa romántica sostenía muchas cosas. El turismo en Guatemala, México y Belice dependía del misterio maya. Miles de empleos dependían de los visitantes que venían a ver las ruinas y preguntarse que había pasado. Universidades enteras habían construido sus departamentos de arqueología alrededor de la idea del colapso inexplicable. Carreras enteras se habían hecho buscando la respuesta a un misterio que tal vez no era tan misterioso después de todo. Y había algo más, algo personal. Si publicaba estos hallazgos, estaba diciendo que las civilizaciones pueden destruirse sí mismas. Estaba diciendo que el conocimiento no es suficiente para salvarnos. Estaba diciendo que podemos ver venir el desastre y no hacer nada para evitarlo. Estaba diciendo que nosotros, ahora mismo, podríamos estar cometiendo los mismos errores. Eso no era un mensaje que mucha gente quisiera escuchar. El investigador ir de nuevo el mural. El rey con el cuchillo. El prisionero de rodillas. Los nobles observando sin intervenir. Todos atrapados en un sistema que nadie podía cambiar. Todos caminando hacia el abismo con los ojos abiertos. Y entonces entendía algo que había estado evitando durante años. La teoría del colapso gradual no era ciencia, era un cuento que nos contábamos para sentirnos mejor. Una forma de distanciarnos de los mayas, de decir que ellos eran diferentes, que su caída fue lenta y misteriosa, que nosotros no somos como ellos, pero los datos dicen otra cosa. Los datos dicen que el colapso fue rápido, violento, predecible. Los datos dicen que los mayas tuvieron toda la información que necesitaban para salvarse. Los datos dicen que eligieron ignorarla. Y los datos dicen que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. El investigador se levantó del suelo, apagó la linterna. En la oscuridad total del templo, las figuras del mural desaparecieron, pero él sabía que seguían allí. Habían estado y por 1200 años. Estarían allí mucho después de que él se fuera. Camino hacia la salida, tenía una decisión que tomar: publicar o no publicar, decir la verdad o mantener el misterio, enfrentar las consecuencias o quedarse calado. Pero en el fondo, sabía que no había opción real. Los números no mencionan, las rocas no mencionan, los huesos en la cisterna de Cancuén no mencionan. La única mentira era la historia que todos se habían estado contando durante décadas. La historia del colapso lento y misterioso. La historia que nos permitía dormir tranquilos. Esa historia tenía que terminar. Pero antes de poder contar al mundo la verdad sobre los mayas, el investigador tenía que enfrentar algo todavía más difícil. Tenía que pararse frente a 200 colegas escépticos y defender sus hallazgos. Tenía que sobrevivir las preguntas hostiles, las acusaciones de sensacionalismo, los ataques a su metodología. Tenía que convencer al mundo de que escuchar una advertencia de 1200 años, y el mundo no quería escuchar. Eran las 4:30 de la mañana. El investigador Japon's lavabaters horas escribiendo sin parar.
sus datos golpeaban el teclado. Con una urgencia que nunca había sentido antes, cada palabra que escribía era una declaración de guerra. Cada párrafo destruía algo que los arqueólogos habían creado durante 70 años. El artículo se llamaba Datación por Carbono, de alta precisión del colapso político, by los orígenes inásticos en el sitio de Ceibal, Guatemala, un título técnico, aburrido. Incluso, pero lo que contiene, iba a cambiar todo, 154 fecas de carbono. 14. El conjunto de datos más grande llamas, unido para un solo sitio mai, 15 años de trabajo, miles de horas de análisis. Tres laboratorios diferentes en tres continentes confirmando los mismos resultados, y una conclusión que nadie quería aceptar, los mayas no colapsaron gradualmente, colapsaron en oleadas rápidas y violentas, dos veces, con el mismo patrón, separadas por 700 años, y en ese momento, las luces del cielo se encendieron, el moderador anuncia que el tiempo se había acabado, la sesión había terminado, la gente empieza a levantarse, a recoger sus cosas, a murmurar entre ellos, la pregunta quedó sin respuesta, pero tal vez eso era exactamente lo que el investigador quería, porque la respuesta no estaba en un salón de conferencias en Washington, no estaba en un artículo científico, no estaba en los datos de carbono 14 y en las estalagmitas de una cueva en Belice. La respuesta estaba en lo que cada persona en ese salón, y cada persona que escuchar esta historia después, decidiera hacer con la información. Los mayas tuvieron su oportunidad. La desperdiciaron. Ahora era nuestro turno. El artículo fue publicado una semana después. Los reacciones fueron exactamente como el investigador había esperado. Algunos o celebraron como un avance revolucionario. Otros lo atacaron como una simplificación peligrosa. Los debates continuaron durante meses, pero algo había cambiado, una grita se había abierto en la narrativa del misterioso colapso maya, y por esa grita, lentamente, empezó a filtrarse la verdad, una verdad que había estado enterrada durante 1200 años, una verdad que los mayas habían intentado advertirnos. Con sus ciudades abandonadas y sus templos vacíos y sus escuelos amontonados en cisternas, una verdad que tal vez, solo tal vez, todavía no era demasiado tarde para escacar. El fragmento de estalagmita ya no está en sus manos, ahora descansa bajo vidrio blindado en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala. Junto a él hay una placa pequeña con letras doradas que dice, evidencia del colapso climático. Maya. 800 to 1000 D. C. Los turistas pasan frente a la vitrina todos los días. Algunos se detienen a leer. La mayoría sigue caminando hacia las máscaras de jade y las estelas taladas. Las cosas brillantes. Las cosas que se pueden fotografiar. Nadie se queda mucho tiempo mirando un pedazo de roca gris. Pero el investigador Japón sabe lo que es pedazo de roca contiene. 2000 años de historia escritos en capas microscópicas de mineral. El diario de una civilización que se destruye a sí misma. Una advertencia que nadie quiso escuchar cuando todavía había tiempo. Han pasado años desde que publicó su artículo. Los libros de texto se están reescribiendo. La frase misterioso colapso maya aparece cada vez menos en los documentals. La teoría del colapso gradual está siendo reemplazada por algo más incómodo, algo más real, algo que nos implica. A todos, el investigador camina por las ruinas de Ceibal al amanecer. Es temprano. El sol apenas empieza a asomar sobre la selva.
La niebla todavía cubre los templos como una sabana blanca. No hay turistas esta hora. Solo el y las piedras. Solo el y los fantasmas de una ciudad que alguna vez tuvo miles de habitantes. Quincecos de su vida pasó aquí. Excavando, mediendo. Analizando. Buscando respuestas a preguntas que nadie más se atreve a hacer. Y ahora que tiene las respuestas, no siente lo que esperaba sentir, no hay victoria, no hay satisfaction, solo hay peso. El peso de saber. Porque saber la verdad sobre los demás significa saber algo sobre nosotros mismos, significa aceptar que las civilizaciones no son eternas, que el conocimiento no garantiza la supervivencia, que podemos ver el desastre acercarse, y seguir caminando hacia el con los ojos abiertos. El investigador se sienta en las escaleras del templo principal. Las mismas escaleras que los sacerdotes subían hace 1200 años para hacer ofrendas a los dioses. Las mismas escaleras que estaban manchadas de sangre durante los rituales. Las mismas escaleras que fueron abandonadas cuando ya no quedó nadie para subirlas. Piensa en los números que conoce de memoria. Entre los años 800 y 1000 después de Cristo. La población de las tierras bajas mayas cae entre un 80 y un 90%, millones de personas desaparecieron en menos de 200 años. Algunas murieron de hambre cuando las cosechas fallaron, otras murieron en las guerras que siguieron, otras simplemente se fueron, buscando un lugar mayor, dejando otras ciudades enteras. Las ciudades que ahora son ruinas turísticas, las ciudades donde el ha pasado 15 años de su vida, el sol está más alto ahora, la niebla se disipa, los primeros sonidos del día empiezan a llenar la selva, pájaros, monos, insectos, la vida que regresó después de que los humanos se fueron. Porque esa es la otra parte de la historia que nadie cuenta. Los mayas no desaparecieron por completo. 6 millones de personas mayas viven hoy en Guatemala, México y Belice, hablan idiomas que vienen directamente de los antiguos glifos, practican tradiciones que tienen miles de años, cultivan maíz con técnicas que sus ancestros desarrollaron antes de que existiera Roma. Los mayas sobrevivieron, pero perdieron algo. Perdieron sus ciudades, perdieron su escritura, perdieron sus reyes y sus sacerdotes y sus astrónomos, perdieron la capacidad de leer los textos que sus abuelos habían escrito, perdieron la conexión con su propia historia, y eso, piensa el investigador, es lo que realmente significa un colapso, no es la muerte de todos, es la pérdida de lo que nos hace quien somos, es el olvido de lo que sabíamos. Es empezar de nuevo, des cero. Sin las herramientas que nos habían costado siglos construir, el investigador se levanta de las escaleras, camina lentamente entre los templos, pasa junto estelas con glifos que los expertos todavía no pueden leer completamente, pasa junto plazas don miles de personas se reunían para ceremonias que ya nadie recuerda. Pasa junto palacios don vivían reyes cuyos nombres se perdieron para siempre, y entonces liga. E una estela pequeña, escondida entre la vegetación, es la última fecha registrada en Ceibal. El último momento en que alguien se molestó en escribir algo en piedra, el último suspiro de una civilización moribunda, acá 889 después de Cristo. Después de esa fecha, silencio, nadie más escribía nada, nadie más teleglifos, nadie más dijo registro de su existencia, la ciudad simplemente se vació y la selva la reclamó. El investigador pasa su dedo por los glifos erosionados, la piedra está espera, caliente por el sol, salida, real.
Se pregunta q estaba pensando la persona q tal estos glifos, sabia q era el final, sabia q nada más vendría después, o todavía tenía esperanza de que las cosas mejorarían, de que las lluvias volverían, de que la guerra terminaría, probablemente tenía esperanza. Los humanos siempre tienen esperanza, incluso cuando todas las señales apuntan al desastre, incluso cuando los datos son claros, incluso cuando la lógica dice que ya es demasiado tarde, la esperanza es lo último que se pierde. A veces, es lo primero que nos traiciona. El investigador mira hacia arriba. El cielo está gris. No es temporada de lluvias. Pero tampoco debería estar tan nublado. El clima está cambiando, aquí y en todas partes. Los patrones que existieron durante miles de años ya no son confiables. Piensa en un número que lea hace poco. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son los más altos de los últimos 3 millones de años. 3 millones de años. Eso es mucho antes de que existieran los mayas. Mucho antes de que existieran los humanos. Mucho. Antes de que existiera cualquier civilización. Estamos en territorio desconocido. Y sin embargo, seguimos adelante, construyendo, consumiendo, creciendo, exactamente como los mayas, exactamente como todas las civilizaciones que vinieron antes y ya no están. El investigador empieza a caminar hacia la salida del sitio arqueológico. Sus pasos son lentos. No tiene prisa. Ya no tiene nada que probar. Ya dijo, o que tenía que decir. Ya publicó los datos. Ya enfrentó a sus críticos. Ya cambió los libros de texto. Pero no cambió el rumbo de la historia. Por cambiar el rumbo de la historia no es trabajo de un solo hombre. No es trabajo de un solo artículo científico. No es trabajo de 154 muestras de carbono 14 y de una conferencia en Washington ni de un fragmento de estalagmita bajo vidrio blindado. Cambiar el rumbo de la historia. Es trabajo de todos. El investigador llega a la salida. Hay un letrero nuevo que no estaba ahí hace 15 años. Cita su investigación. Menciona el colapso climático. Advier a los visitantes que lo que pasó aquí podría volver a pasar. Se detiene frente al letrero. Lo lee completo. Sonríe. Pero no es una sonrisa feliz. Es la sonrisa de alguien que sabe demasiado. La sonrisa de alguien que ha visto el patrón repetirse y no puede hacer nada para detenerlo. En algún lugar de la selva, un quetzal canta. Es el mismo canto que escuchan los últimos habitantes de Ceibal hace 1136 años. El mismo canto que llenaba el aire cuando los templos todavía estaban pintados de rojo y azul. El mismo canto que continúa después de que todos se fueron. El quetzal no sabe de colapsos. No sabe de carbono 14. No sabe de civilizaciones que se destruyen a sí mismas. Solo sabe cantar. Y seguirá cantando mucho después de que nosotros también nos hayamos ido. El investigador japonés da un último vistazo a las ruinas. Los templos cubiertos de musgo. Las plazas invadidas por races. Las estelas con mensajes que ya casi nadie puede leer. Luego se da vuelta y camina hacia la salida. No mira atrás. El viento levanta polvo de los templos abandonados. El sol sigue subiendo. La selva sigue creciendo. Y en algún lugar del mundo, alguien está tomando una decisión que determinará si esta historia termina diferente. O si, dentro de 1000 años, alguien encuentra en nuestras ruinas y se preguntará qué fue lo que salió mal.